Programming languages. Okay. Programming languages, you must appreciate the fact that the programming languages are created by we, human beings. These languages are used to communicate instructions to machines, especially computers, so that the programs can control the behavior of the hardware of the machines to get desired results. ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ finding out the programming languages. Programming languages are created by human beings. Okay. These languages are used to communicate instructions to machines, especially computers, so that the programs can control the behavior of the hardware of the machines to get desired results. Okay. അപ്പം എന്താ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് എന്തിനാണ്? കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന എന്താ? ഇനി വരുന്ന എന്തൊക്കെ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി 2 ബിറ്റ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ അറിയുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി ദ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി 2 bits, 0 and 1. Okay, anything we communicate with have to be converted into machine language. Machine language is what? 0 and 1. Computer understand only machine language. What is machine language? 2 bits, 0 and 1. Anything we communicate to computer had to be communicated into a machine language. Okay, 0 and 1. Okay, computer only understand 0 and 1. Okay, then how it is converted? Therefore, in order to make the hardware of a computer understand the instructions contained in the program written in any other program language, a mechanism called translator is required. Okay, this translator converts the program written in the programming languages other than the native machine language of the CPU hardware into a native machine language of the particular CPU on which this program is meant to be executed. എന്താ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കൺവേർട്സ് ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ? വി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ടു ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്? വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വി ക്രിയേറ്റഡ് the programming languages. Okay, then computer understand only 2 bits, 0 and 1. And high level languages to be converted into machine language so that computer can understand it. Computer understand only 2 bits, 0 and 1. Anything we communicate should be converted into machine language. Okay, for this purpose, what we use? Translator. For this we use translator. The translator converts the program written in the programming languages other than the native machine language of the CPU hardware into the native machine language of the particular CPU on which it is translated for the program written to be executed or run to be the computer hardware. Various types of translators available can be categorized into assemblers, interpreters, or compilers. The primitive or the first generation of programming languages were called machine languages, and the symbols like 0 and 1 were used to write programs under this category of programming languages. The second generation, first computer understand only machine language, it understand only 0 and 1. The second generation of programming languages were called assembly languages and mainly used mnemonics to construct a program. Second generation languages were called assembly languages. First generation language, machine language. Second generation language, assembly language. അതെന്താ യൂസ് ചെയ്തേ? നെമോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നെമോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് 0 and 1. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി, അഡ, പാസ്കൽ അതെല്ലാം. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡിബേസ്, ഒറാക്കിള്. ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഏതൊക്കെ വരിക? പ്രോലോഗ്, സ്നോബോൾ, ലിസ്പ് അത്തരമൊക്കെ വരുന്നു. ഓക്കെ, 5 generation languages. There are 5 generation language. First generation language, second generation language, third generation language, fourth generation language, and fifth generation languages. Okay.
The current generation of programming languages contains how many? First generation language, second generation language, third generation language, fourth generation language, and fifth generation language. Okay. Based on the intended use of domain of use, the programming languages are broadly classified as imperative programming languages, where imperative sentences are used in a program to issue commands in terms of instructions, and declarative programming languages where declarative instructions are used in a program to assert the desired result. But a more common paradigm classifies these languages into imperative, functional, logic, program, and object-oriented languages. Summary of main features of programming paradigms. Programming paradigms, what do you mean by paradigm? Example, some sort of examples. അതിനാണ് paradigms എന്ന് പറഞ്ഞത്. Programming paradigms ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Imperative paradigm, functional paradigm, logic paradigm, object oriented paradigm. Summary of main features of programming paradigm. ഏതൊക്കെയാ? Imperative key concepts ഏതാ? Key concepts: command, instructions; program, sequence of commands; program, execution of commands; result, final state of computer memory. Okay. Imperative, functional, logic, object oriented. Okay. Functional എന്താ വരിക? Key concept function, program collection of functions, program execution എന്ന് പറയുമ്പോൾ evaluation of functions, result value of the main function. Okay. ഇനി വരുന്ന എന്താ? ലോജിക്. ലോജിക് വരുന്നത് predicate. Key concepts: predicate, program, logic formulas and axioms and a theorem, program execution, logic proving of the theorem. Okay. Result, failure or success of proving. Okay. Paradigm. ഇനി വരുന്ന object oriented. Key concepts object ആണ്. Program എന്താ പറയുന്നത്? collection of classes and objects. Program execution, exchange messages between the objects. ഇനി final state of the object. Result in the final state of the objects. Okay. ഇനി വരുന്നത് എന്താ? പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അണ്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗംസ്. ഇംപറേറ്റീവ് ഏതൊക്കെ വരിക? ആൽഗോള്, പാസ്കൽ, സി, അഡ. ഫങ്ഷണൽ, ലിസ്പ്, റിഫൽ, പ്ലാനർ, സ്കീം. ലോജിക്, പ്രോലോഗ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, സ്മോൾ ടോക്ക്, ഈഫൽ, C++, ജാവ. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. Okay. There is a certain programming language that inherit the features of more than one paradigms, and the examples of some modern paradigm programming languages are presented in the table 3. Programming languages under two programming paradigms. Imperative paradigms, imperative plus object oriented, object of Pascal, C++, Java, ADA 95. ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ്കൽ, C++, ജാവ, അഡ 95. ഫങ്ഷണൽ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, ക്ലോസ്. ലോജിക് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോലോഗ്. ഓക്കെ. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗം. സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? സി ഒക്കെ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ? The structured program paradigm is a sub-discipline of procedural programming under the category of imperative programming paradigm. Most of the present-day structured programming languages include the features that encourage structured paradigm in programming. Do you know who demonstrated program for logical structures? It was based on the first proposed by two mathematicians, Corrado Bohm and Giuseppe Jacopini, who principle of proposed and demonstrated that a computer program may contain just three structures building a, namely distant sequences and loops. Okay. Any program can be created by breaking large programs into smaller modular routines and imposing these logical structures. That is why structured programming is also called, sometimes not, to follow the concepts of modular programming. Okay. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മള്? ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, 5 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് കിടക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മള് there are 5 generation languages ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്.
machine language അല്ലെങ്കിൽ computer understand only machine language. The high level language we gave them computer high level language, and these high level language are converted into machine level language or low level language. The source program is converted into object program. Okay, computer understand only 2 bits, 0 and 1. The first generation language is known as machine language. Okay, in the second generation language, assembly language. Assembly language എന്താ വരുന്നത്? നെമോണിക്സ് അല്ലെ, certain instructions, codes of instructions അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് സി, അഡ, ബേസിക്, ഫോർട്രാൻ അതൊക്കെ വരും തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിലെ ഡിബേസ്, ഒറാക്കിൾ അതൊക്കെ വരും. ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഏതാ വരിക? പ്രോലോഗ്, സ്നോബോൾ, ലിസ്പ് അതെല്ലാം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? പാരഡിഗം, സമ്മറി ഓഫ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇമ്പറേറ്റീവ്, ഫങ്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഏതാ? ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് C++ ആണ്. C++ ഏതാ വരുന്നത്? ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. ഇമ്പറേറ്റീവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരിക? ഇമ്പറേറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് അല്ലെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ്, എക്സിക്യൂഷണൽ കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി. ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് എന്ത്? C++. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അത് C. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? There are 5 generation languages. First generation language, second generation language, third generation language, fourth generation language and fifth generation language. Okay, അതിൽ C++ ഏതാ വരുന്നത്? ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. ഓക്കെ, C++, ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് C++ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താ വരിക? മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ. കമ്പ്യൂട്ടറിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അറിയുള്ളൂ, എന്ത്? 0 and 1. നമ്മൾ പറയണത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താ പറയാ? സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ machine language, assembly language is based on mnemonics, certain codes of instructions called mnemonics. And for third generation language വരുന്നത് C, Fortran, Pascal, Basic അതൊക്കെ വരും. ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് ഡിബേസ്, ഒറാക്കിൾ. പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലായ പ്രോലോഗ്, സ്നോബോൾ അതൊക്കെ വരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ C++ ഏതാ? അതിനിടെ ഇനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗം, സമ്മറി ഓഫ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗം. ഇമ്പറേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഉണ്ട്, ലോജിക്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള C++ ഏതാ? ഇമ്പറേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ.